El mundo intentar decir ciertas cosas no son para personas como nosotros, solía decir Betty mientras ajustaba la postura de Emilia en el banco del piano. Pero la música no conoce color, no conoce pobreza, no conoce límites, solo conoce la verdad. Durante años benditos, Emilia absorbí no solo técnica sino filosofía musical. Betty Lee en cada compositor tenía un lenguaje técnico Chopin hablaba de halo, Beethoven de lucha triunfo, Mozart de claridad cristalina y alegría, más importante aún, aprendí que su voz musical era igualmente valiosa. Cuando Betty murió repentinamente de un ataque al corazón, Emilia no solo perdí a su abuela, perdí su mundo. El sistema de cuidado temporal la separa de la música del piano de todo lo que deba significado a su existencia. Durante 4 años, leví melodías solo en su mente tocando teclados imaginarios en los fríos dormitorios de refugios, pero ahora, en este momento surrealista en el Hotel Continental todo regresa. Cada lección, cada corrección gentil, cada palabra de aliento de Betty fluya a través de sus manos como si nunca hubiera pasado el tiempo. El Dr. Chun observa asombrado mientras Emilia tocaba la coda final de la pieza, la forma en que controlaba las dinámicas, comenzando pianissimo y construyendo hasta un majestuoso fort antes de regresar al delicado susurro del principio, revelaba una comprensión musical que tomaba décadas de desarrollar. Por favor dime que tú también estás viendo esto, susurra a su colega a su lado, un profesor de piano de la universidad local. Esta niña no solo es talentosa, es un fenómeno. Victoria Sterling sintió el suelo moverse bajo sus pies. Su estrategia cuidadosamente orquestada para humillar a una niña vulnerable se estaba convirtiendo en lo exactamente opuesto a lo que había planeado. En lugar de confirmar sus prejuicios, Emilia estaba forzando a todos a cuestionar sus suposiciones más básicas sobre clase, raza y rido. Tiene que ser un truco, murmura Victoria a sus amigos muy cercanos. Nadie aprende piano hasta la nada. Debe haber tenido lecciones privadas costosas escondidas en algún lugar. Pero incluso mientras hablaba, Victoria sabe que sus palabras sonaban cada vez más desesperadas. La niña frente a ella estaba demostrando un nivel de excelencia que el dinero solo no podía comprar. Estaba tocando con alma, con historia vivida, con una profundidad que venía de lugares a los que el privilegio nunca podría llegar. Emilia toca los acordes finales de Paralisa con una delicadeza que hizo que varias personas en la audiencia contuvieran la respiración. Cuando el último eco murió en el silencio absoluto del salón, mantuvo sus manos suspendidas sobre las teclas por un momento, como si no quisiera romper la conexión maca entre ella y el instrumento. Luego lentamente se volvía en el banco para enfrentar a la multitud silenciosa. No quedaba rastro de la negativa mida que había rogado por comida. En su lugar estaba sentada una joven artista acababa de reclamar su lugar en el mundo a través del lenguaje universal de la música. Chun fue el primero en romper el silencio, sus manos uniendo en un aplauso respetuoso que resona por el salón como trueno distante. Gradualmente, otros se unieron hasta que el Hotel Continental vibra con aclamación genuina. Victoria mir alrededor con creciente pánico. Su intento de humiliación pública se había convertido en una celebración del talento que había intentado negar. Piran, podía ver en los ojos de los otros invitados una pregunta que la persiguió si estaban tan equivocados sobre esta nieta, yo en que mes estaban equivocados. Emilia permanecía sentada con calma, permitiendo que el aplauso la badara como lluvia después de una larga sequía. Pero detrás de sus ojos, algo se estaba formando, no arrogancia, sino una creciente comprende su propio poder. Había probado su punto, pero esto era solo el comienzo. El doctor Chun se acerca al piano, su expresión una mezcla de admiración y curiosidad profesional. Nida, dijo suavemente, puedo preguntar de estudiaste. Tu maestra debe ser extraordinaria. Emilia lo mir directamente a los ojos y por un momento permite que todo el dolor de los últimos 4 años se mostrara en sus ojos. Mi abuela me en sí, respondí simplemente.
Dijo clama seca era lo tunico canadi padria quitarm. La respuesta golpeó Dr. Chun como un rayo. Una abuela no un conservatorio costoso. Amer familiar no privilegio comprado. Talento cultivado en casa no en instituciones de light. Todo lo que crea sobre simo si creaba la excelencia musical estando desafiado por una niña de 12 años que acaba de redefinir sus expectativas de grandeza. Mientras el salón an resonaba con admiración reacia Amelia sabia había cruzado una línea. Ya no podía pretender ser solo una niña perdida rogando por comida. Su música había revelado demasiado prometido demasiado. Ahora, con todos los ojos sobre el huila expectativa flotando en el aire como perfume espeso, tenía que decidir hasta donde estaba dispuesta a llevar esa revelación y si estaba lista para mostrarle esta gente privilegiada lo que ni sin valer realmente podía hacer cuando la música habla otra vez de su alma con la fuerza de generaciones de sueños negados. Y el Dr. Chun se acerca al piano con pasos cuidadosos como si se acercara algo sagrado. Jovencita, dijo su voz temblando ligeramente, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu nombre completo? Amelia Washington. Respondí, manteniendo la misma calma que había mostrado durante toda la noche. El nombre golpe el Dr. Chun como un rayo. Sus ojos se abrieron dio un paso atrás. Washington. Betty Washington. Jair's nieta de Betty Washington. Amelia asentí en silencio, y el Dr. Chun cubrí el rostro con las manos. Dios mío, murmur. Betty Washington fue una de las mejores pianistas que este país haya producido. Debería haber tocado en los mejores conservatorios del mundo, pero su voz fala, cargada de dolor antiguo. Victoria observa el intercambio con creciente inquietud. Robert, de que estás hablando? De quién es Betty Washington? Y el Dr. Chun se volvió hacia ella con una expresión que mezclaba incredulidad y disgusto. Victoria, Betty Washington era una leyenda en la comunidad musical. Una virtuosa que fue sistémicamente excluida de conservatorios y salas de conciertos debido a su color. Se convirtió en una de las maestras privadas más respetadas del país, entrenando a docenas de músicos profesionales. La multitud murmur, algunos reconociendo el nombre de sus propias experiencias musicales. Se susurraba sobre Betty Washington en círculos musicales como una maestra que podía transformar a cualquier estudiante dedicado en un artista excepcional. Pero hizo fujes diecadas dijo Victoria su voz sonando cada vez más defensiva. Y aunque esa historia si cierta, no cambia el hecho de que es una persona sin hogar rogando por dinero en un evento privado. Fue entonces cuando Amelia se levantó del banco del piano. Por primera vez y noche, permití que su verdadera personalidad emergiera completamente. La postura sumisa desaparecía, reemplazada por una dignidad inquebrantable que hizo que varias personas en la habitación retrocedieran inconscientemente. Segurita Sterling, dijo Amelia, su voz clara y firme tiene razón sobre una cosa, no debería estar aquí esta noche, hizo una pausa dejando que el silencio se asentara. Debería estar en Carnegie Hall en Nueva York, donde tengo un recital programado para la próxima semana. Un silencio mortal cae sobre la habitación. Victoria sintió el piso moverse bajo sus pies. Mi nombre es Amelia Washington. Continúo. Soy la pianista clásica más joven jamás aceptada en el programa de jóvenes artistas de la Escuela Juilliard. También soy la campeona nacional actual de piano clásico para menores de 15 años. Hizo otra pausa, permitiendo que la información sea similar. La razón por la que estoy aquí esta noche no es porque necesito comida o dinero. El Dr. Chun observó fascinado, las piezas del rompecabezas en Cajaban en su mente. El documental, murmur, ¿Está yendo el documental? Amelia asentí, exactamente. Estoy colaborando con PBS en un documental sobre prejuicio y acceso a las artes. Mi productor Shigiri que asistiera a eventos benéficos para educación artística disfrazada como una joven sin recursos para documentar la gente privilegiada realmente trata aquellos que consideran inferiores.
La revelación que sobre la habitación como una bomba. Victoria sinti toda la sangre drenar de su rostro. Nos estes filmando, si amaras ocultas, confirm Amelia con calma, audio y video de alta definición. Todo lo que susti aquí esta noche ha sido documentado para transmisión nacional. Victoria mirar alrededor de desesperadamente, buscando si maras, cualquier si al de que esto fuera una broma cruel, eso es illegal. No puedes filmarnos sin consentimiento. En realidad, intervino el Dr. Chun, su voz cargada de satisfacción oscura, firmaron autorizaciones de imagen cuando entraron. Est escrito claramente en el boleto que este evento podría ser filmado con fines documentales. Sonreír naicamente. Estoy seguro de que nadie lee la letra. La multitud comienza a agitarse, personas susurrando frenéticamente entre ellas, algunos ya buscando sus teléfonos para revisar sus boletos. El pánico era palpable. La primera parte del documental, continúa Amelia, ignorando el caos creciente, se enfoca encima el talento y el potencial son pasados por alto cuando vienen empaquetados en apariencias que desafían las expectativas privilegiadas. La segunda parte mostrar como las personas que afirman ser defensores de las artes reaccionan cuando se confrontan con art real que viene de fuentes inspiradas. Simplemente documente sus verdaderas personalidades cuando pensaban no habría consecuencias. El Dr. Chun se acerca a Amelia con profundo respeto. Puedo preguntar qué pretendes hacer con esta grabación, y el documental se transmitir nacionalmente el próximo mes. Explica Amelia. Pero también he creado un canal de YouTube donde publico versiones más cortas de estos experimentos sociales. Mi último video, filmado en un evento similar en Boston, actualmente tiene 2 millones y medio de vistas, especialmente cuando se trata de personas que fingen ser virtuosas mientras practican los mismos prejuicios que afirman combatir. La multitud observa con horror mientras Victoria enfrentaba la realidad de su situación. En cuestión de días, su crueldad sería vista por millones de personas. Su nombre estaría asociado para siempre con el tipo de prejuicio elismo que ha demostrado tan claramente. Sterling dijo Amelia, dirige nendos directamente a la organizadora del evento. Ha pasado toda esta noche diciendo que personas como yo no merecen estar en lugares como este. Cuando no tenemos valor talento ni derecho a participar en la alta cultura, su voz gana una fuerza que silencia todo el salón. Mañana, el mundo entero ver exactamente el tipo de persona que realmente es. Victoria intenta hablar, pero las palabras no salieron. La magnitud de su inminente humiliación pública era simplemente demasiado grande para procesar. El Dr. Chun mir alrededor de la habitación, viendo el pánico en los rostros de los otros invitados. ¿Cuántos otros eventos has filmado? Este es el número 12, responde Amelia. Y siempre es lo mismo. Personas que afirman valorar el art y la educación, pero que inmediatamente juzgan y descartan el talento bas, endos técnicamente en las apariencias, se volve para enfrentar a Victoria una última vez. La diferencia entre usted y yo será. Sterling es cuando realmente estuve sin hogar durante unos meses después de la muerte de mi abuela, aprende que la dignidad no viene del dinero el estatus. Vin de si tratamos a otros seres humanos cuando pensamos que nadie está mirando. El silencio en el salón era ensordecedor. Cada persona presentable que sus palabras y acciones no serían juzgadas por millones de extraos, y la mayoría sabe que no había defensa posible para lo que habían demostrado. Mientras Amelia discretamente recargaba un pequeño dispositivo de grabación escondido en su mochila, una pregunta flotaba en el aire pasado del Hotel Continental. ¿Cuántas otras personas privilegiadas y prejuiciosas habían descubierto demasiado tarde que la joven habían despreciado tenía el poder de revelar su verdadera naturaleza al mundo entero?
Sis meses después Victoria Sterling observaba desde la ventana de su pequeño apartamento mientras la limusina se detenía frente a Carnegie Hall. Amelia Washington, ahora usando un elegante vestido de concierto, saludaba a los fanáticos antes de entrar al teatro donde haría su debut como la solista más joven de la temporada. El documental Rostros de Discriminación se había vuelto viral, acumulando más de 15 millones de vistas solo en YouTube. Victoria se había convertido en el símbolo nacional de la hipocresía elitista, perdiendo no solo su posición en todas las organizaciones benéficas, sino también el respeto de la alta sociedad que tanto veneraba. Organizadora de eventos benéficos expuesta como perjuiciosa en documental viral, en los titulares en periódicos locales durante semanas. Su compañía de eventos diluyó perdi todos sus clientes importantes, y ahora trabajaba como asistente en un pequeño bufete de abogados, tratando de reconstruir una reputación que quizás nunca se recuperara completamente. Mientras tanto, el Dr. Chun se había convertido en el mentor,